Okay, the last classes we talked about some of the skills, and we want to share you some skills. So let's go through the some skills. The context. If you can remember what does it mean context, you need to read the title and then you need to predict what can happen. Just understanding the context. Then recognize alphabets separately that we learned yesterday, and I give you a clip to the probably into your messenger. Then know the difference between 30 and 30. So this was the thing that actually we learned yesterday. So now, before starting the class, let's take part a test. Okay, so start with the test. Look at here. Look at here. Name A, name B. You just need to listen that and fill up the gaps. Okay. Look at we start from the 7A, 7B. So there are basically two answers, 7A and 7B. Number and name. Number and name. All answers are number and name. So no worries, probably you can do this. Okay. Let's go to the question number 7. We can listen and we can answer. And before that, what you can do actually you can write it in your writing paper, like 7A, 7B, 8A, 8B. Get ready for 30 seconds, then we can start. Get ready হয়ে যান খাতা লেখার জন্য যে অ্যানসারগুলো কি হবে। Then we start. Target 3. Okay, hopefully you can listen. Let's start. Understanding the alphabet. Question 7 to 12. Number 7. Number 7. If you're paying by credit card, I'll need your full name. Sure. It's Miranda Green. That's Miranda. Anda. Great. So number 7. The answer is, can you write down in the chat box, or I need to play once again? Let's play once again. If you're paying by credit card, I'll need your full name. Sure. It's Miranda Green. That's Miranda. 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 Okay. Moving to the next. Anda. Great. And what's your credit card number? 704-3218. Okay. So what's credit card number? 704-3218, right? Yeah. So get ready right now. Let's get ready. Get ready for 8 to 12. Okay, so everyone get ready. এবার আমরা রেডি হয়ে যাই এক নাগারে সবগুলো বাজবে কিন্তু, হ্যাঁ। সো খাতা একটু মার্ক করে নিই আমরা 8AB, 9AB, 10AB, যেটা আমরা পারবো না স্কিপ করব। ওকে, লেটস গেট রেডি। Miranda. Anda. Great. And what's your credit card number? 704-3218. 218. Okay, you wanted 2 tickets, right? Number 8. I'm looking up the number of the Bijou Theatre. How do you spell that? With a G? No, with a J. It's Bijou. Bij. Found it. Write this number down for me. 2325488. Number 9. Let me just get your name. That was Miss Roberta Johnson? Not Johnson, Jansen, with an A. Janson. S-O-N. Got it. Now I can give you room 203.
It's small but has a nice view. That room is only £245 a night. I'd really prefer a larger room. I don't mind paying for it. Room 304 is the biggest we have available at the moment. It's £335 a night. That's fine. I'll take it. Number 10. All right, Mr. Park, may I have your address? It's 75 String Street. That's String Street, String. That's an unusual name for a street. Well, would you like a seat near the front or more towards the middle? I'd like to be as close to the front as possible. Row B or C would be best. I can give you row B, seat number 15B. 15B. Perfect. Number 11. Good evening, class. Welcome to Introduction to Economics. I'm your instructor, Dr. Willard. That's Willard. Please don't hesitate to ask for help if you need it. My office hours are Tuesday and Thursday from 3 to 5. My office is here in this building. It's office number 70 on the first floor. Number 12. Thank you for the opportunity to speak tonight about my passion, wildflowers. If anyone in the audience would like to know more about the subject, I recommend contacting the Wildflower Society. They're at 1705 State Street in Landover. That's Landover, Landover. They issue a number of interesting publications and also host several events each year for wildflower enthusiasts. Okay. Now it's time to check your answer. Okay, to check your answer, probably 10 questions. So write down how much you got right. Okay, out of 10, how much you got right without question number 1. Yeah, here it is. Number 7, 8, 9, 10, 11, 12. Check your answer and write down your score. 8 to 10. Okay, thank you very much. That was the last class checking. So now we want to move on another skills that we call the prediction. Okay, anticipation. So what does it mean, anticipation and prediction?
that you see the questions and then you predict the answer. Is that a number? Is that a name? Or is that something else? Okay, so you predict the questions. You predict the questions, you predict your answer. So this is we basically called prediction or anticipation. This is skills. Okay, আমরা কি করি? লিসেনিং এ আমরা শুনি আর লিখতে থাকি, শুনি যখন কোশ্চেন গুলো আমরা পড়ি তখন কোশ্চেন গুলো দাগাতে থাকি। ওকে, কোশ্চেন গুলো আমরা দাগাতে থাকি। সো কোশ্চেন গুলো দাগাতে থাকি, দাগাই লাভ কি? আপনার এই দাগানোর কোনো প্রয়োজন নাই, দাগাবেন তো পরে। আগে কোশ্চেনটা প্রেডিক্ট করা, কোশ্চেনের অ্যান্সারটা কি হতে পারে। যেমন পার্ট 1 এর জন্য তো একটা ভেরি ইজি থিং হচ্ছে আপনি আসলে পার্ট 1 এ আগে থেকে বলে দিতে পারেন যে আপনার অ্যান্সার কি হবে। সো লাইক দিস, এখানে যদি আমরা একটু দেখি, ধরেন কোশ্চেন নাম্বার 8 এ আমি গেলাম। অলওয়েজ ক্লু ওভার দেয়ার, ব্রিডিং সিজন সেপ্টেম্বর টু ড্যাশ। এখান থেকে আমি একটা যদি প্রেডিকশন করতে চাই, তাহলে তো কি প্রেডিক্ট করা যায়? এটার অ্যান্সারটা কি হবে? সেপ্টেম্বর টু হোয়াট? সেপ্টেম্বর টু কি হবে? ই না, ই থেকে কি লেখা আছে? এ মান্থ। তাহলে আমাদের 8 এর অ্যান্সার হলো ই, এ মান্থ। এই যে আপনি প্রেডিক্ট করছেন, so you need to actually develop your prediction skills. Okay, so develop your prediction skills, that's very important. আমরা যখন মানে কোনো একটা পার্ট 1 এ যখন কোশ্চেন দেখবো, তখন আমাদের ফার্স্ট থিং what we need to do, predict the answer. and answer গুলো তাহলে প্রেডিক্ট করা শুরু করি। চলেন, এখানে 1 to 10 10টা কোশ্চেন আছে, কোনটার অ্যান্সার কি হতে পারে? আমরা একটা করলাম, 8 এর অ্যান্সার ই, বাকিগুলোর অ্যান্সার কি হবে? 1 এর অ্যান্সার কি, 2 এর অ্যান্সার কি, 3 অ্যান্সার কি? স্টার্ট রাইটিং ইন দ্য চ্যাট বক্স। Okay, let's move on. 1 model, আমরা কিন্তু বামের যে ওয়ার্ডটা সেটা আমাদেরকে সিগন্যাল দিচ্ছে what kind of answer it should be. So the model, I would say this is probably the reference number C. Color black, so it's a color, so G. Total charge, so it must be a price.
Test score, this must be a number. D. Tutor, for the tutor name, so it must be F. 6. Open sea, habitat. Habitat মানে কোথায় তারা থাকে, so open sea and I আর একটা, এগুলো সবই প্লেস, কাজে এটাও অ্যান্সার প্লেস। আচ্ছা, ওয়েট, মেলস এর ওয়েট, ফিমেলস এর ওয়েট দেয়া রয়েছে, মেলস এর ওয়েট আমাদের বের করতে হবে। ওয়েট 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 ওয়েট, এখানে কি ওয়েট আছে? ওয়েট মেবি মেজারমেন্ট, ইয়া মেজারমেন্ট মেবি বি। ওকে, কন্টাক্ট নাম্বার, a telephone number, J. Call back before, probably this is time, H. So this is your prediction. So আপনারা এখান থেকে কি শিখলেন দেখেন, যখনই আপনি listening test start, when you start your listening test, the first thing you need to do, predict. কনটেক্সটটা বুঝে নেওয়ার আগে আপনি প্রেডিক্ট করতে থাকবেন অ্যান্সারটা, যে অ্যান্সারটা কি হতে পারে। এটা তো রিয়েল টেস্টটা, রাইট? রিয়েল টেস্ট আরো অনেক আছে, যখন আমরা রিয়েল টেস্ট দেখবো তখন আপনি আগে থেকে অ্যান্সারটা প্রেডিক্ট করবেন। অ্যান্সারটা কি প্রাইস, অ্যান্সারটা কি নাম্বার, অ্যান্সারটা কি মান্থ, অ্যান্সারটা কি একটা নেম, অ্যান্সারটা কি কালার, অ্যান্সারটা কি একটা টাইম, অ্যান্সারটা কি একটা প্লেস, অ্যান্সারটা কি টেলিফোন নাম্বার, লাইক দিস। জাস্ট ট্রাই টু প্রেডিক্ট as much as you can. Sometimes you can't predict for some questions. কিছু কোশ্চেনের জন্য আপনি প্রেডিক্ট করতে পারবেন না, নো ওয়ারিস, এটা নিয়ে বেশি থিঙ্ক করা যাবে না। ওকে, এটার অ্যান্সার এটা হতে পারে, ডান। আমি বুঝতে পারছি না, স্কিপ, নেক্সট ওয়ান। আচ্ছা, এটার অ্যান্সার এটা হতে পারে, গুড। এটার অ্যান্সার এটা, না আমি বুঝতে পারছি না, স্কিপ, নেক্সট ওয়ান। এটার অ্যান্সার এটা হতে পারে, ওকে। সো লাইক দিস, স্কিপ অ্যান্ড প্রেডিক্ট। যদি আপনি 10টার মধ্যে 10টা অ্যান্সার প্রেডিক্ট করতে পারেন, ইউ আর স্কিলড, ইউ আর রিয়েলি স্কিলড। But if you can't, no worries. Just try to read. Just try to predict as much as you can. Okay. So this is a skill. This is a skill. So before listening, anticipate your answer for gap filling and for writing. For listening section 1. Okay. So this is your skills. Predict. Now, let's moving on. যে কারণে আমাদের আসলে সবার কোশ্চেন ভুল হয়, আমরা আসলে সেইটাই এবার করবো এবং মনে হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্কিলস ফর দিস সেকশনস, এন্ড দিস ইজ কল্ড ডিস্ট্রাক্টর। ফাইন্ড আউট ডিস্ট্রাক্টর। এই ডিস্ট্রাক্টর বের করাটাই হচ্ছে হলো কঠিন। চলো, ডিস্ট্রাক্টর কি কি, কিভাবে হইতে পারে, কিভাবে না হইতে পারে, ডিস্ট্রাক্টর জিনিসটাই কি সেটাই আগে শিখে আসি, তারপর নয় আদার্স আরো ইস্যু আছে। ডিস্ট্রাক্টর জিনিসটা কি, ইউ উইল বি টেস্টেড, আপনাকে টেস্ট করা হবে ডিস্ট্রাক্টর দিয়ে। হ্যাঁ, এই যে চলেন আমরা দেখি ডিস্ট্রাক্টর কি আগে বুঝেই আসে। চলেন, কোশ্চেন নাম্বার 1। কোশ্চেন নাম্বার 1 আমরা একটু পড়ি। The family welcome event in the art gallery begins at। আচ্ছা, ফ্যামিলি ওয়েলকাম ইভেন্টটা আর্ট গ্যালারিতে শুরু হবে, কটায় শুরু হবে? আমি অ্যান্সারটা বলে দিয়েছি আপনাদেরকে। অ্যান্সার শুরু হচ্ছে 10:30 শুরু হবে। ওকে, এখানে ডিস্ট্রাক্টর 10টা এবং 2টা, 10 and 2 is the distractor. Why? আমরা শুনি, চলেন শোনার পর আমরা বের করি। ওকে, 10:30 is my answer. ওকে, it's fine. আমি অ্যান্সার আপনাদেরকে বলে দিয়েছি, বাট why 10 and 2 incorrect? কেন 10 এবং 2টা ইনকারেক্ট হচ্ছে? জন্য আমরা লিসেন করি এবং শুনি, এবং আপনারা আমাকে চ্যাট বক্সে বলবেন 10টা এবং 2টা কেন ইনকারেক্ট। Cambridge English, IELTS 11. So let's listen. আসছে, লিসেনিংটা আসছে, ওয়েট। You will see that there is an example that has been 2 children for a few days. is the 29th of June, so the letter C has been circled. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6.
Good morning, this is Burnham Tourist Office, Martin speaking. Oh, hello. I saw a poster about free things to do in the area, and it said people should phone you for information. I'm coming to Burnham with my husband and 2 children for a few days on June the 27th, or possibly the 28th, and I'd like some ideas for things to do on the 29th. Yes, of course. Okay. Then let's start with a couple of events especially for children. The art gallery is holding an event called Family Welcome. Family welcome is it, right? So now আমাকে তো প্রশ্ন এটা না প্রশ্ন হচ্ছে 10 and 2. Why these are the distracted? Why they are not answered? Listen. That day, when there are activities and trails to use throughout the gallery. That sounds interesting. What time does it start? The gallery opens at 10 and the Family Welcome event runs from 10:30 until 2 o'clock. The gallery stays open until 5. And several times during the day, they're going to show a short film. Okay. Why 10 and 2 is the incorrect answer? Why? Once again. 28th, and I'd like some ideas for things to do on the 29th. Yes, of course. Okay. Then let's start with a couple of events especially for children. The art gallery is holding an event called Family Welcome that day, when there are activities and trails to use throughout the gallery. That sounds interesting. What time does it start? The gallery opens at 10 and the family... The gallery open হবে 10টায়। এটা কিন্তু ফ্যামিলি ইভেন্ট ওয়েলকাম ইভেন্ট শুরু হবে 10টায় না, গ্যালারি ওপেন হবে 10টায়। Family Welcome event runs from 10:30 until 2 o'clock. হ্যাঁ, শুরু হবে 10:30 এবং শেষ হবে হচ্ছে 2টায়। আমাদের যে এই দুটো ইনকারেক্ট উত্তর সেটা হচ্ছে কি মানে 10:30 আমাদের অ্যান্সার। 10 কেন অ্যান্সার না? কারণ 10 এর সাথে আসলে ওয়েলকাম ইভেন্টের কোনো রিলেশনশিপ নাই। দিস ইজ গ্যালারি ওপেন হবে। এন্ড 2 কেন অ্যান্সার না? 2টা তো শেষ হবে। তাহলে এই যে 10:30 যে অ্যান্সারটা হলো কোশ্চেনের কোন ওয়ার্ডটা কারণে আসলে কোশ্চেনটা 10:30 হলো? কেন টেল মি? অ্যান্সারটা 10:30 কিন্তু কোশ্চেনের কোন ওয়ার্ডটা থাকার কারণে এটা আসলে 10:30। কোশ্চেনের কোন ওয়ার্ডের জন্য? ইয়েস, ফাইন, বিগিনস। শুরু হয়েছে। আমাদের কিন্তু শুরু হয়েছে কোথায় সেটাই বের করতে হবে। বিগিনস। Yeah. That's cool. And the family welcome. These are the actually distracted. এগুলোকে আমরা বলি যে আপনাকে ফোকাস করতে হবে। Okay. Moving to the next one. এইখানে কি বলেছে কোশ্চেনটা লক্ষ্য করেন। The frame that is now shown in the family welcome event is about. আমি কিন্তু অ্যান্সারটা বলে দিয়েছি। অ্যান্সারটা হবে সিরামিক্স। অ্যান্সারটা সিরামিক্স হবে। আমি অ্যান্সারটা বলে দিলাম। আমরা ডিস্ট্রাক্টর ফাইন্ড আউট করছি যে এখানে আরো 2টা ইভেন্টের নাম বলবো, মানে কি কি বিষয়ে সেই ইভেন্ট সেরকম কিছু বলবে। আপনি কি অ্যান্সার প্রেডিক্ট করতে পারেন? সিরামিকের মতো আর কি আছে? সিরামিক আর কি হচ্ছে? সিরামিক্স যেমন আমাদের বাসায় সিরামিক্স আছে, এরকম আর কি আছে? কি ইভেন্ট থাকতে পারে? মার্বেলস ডেফিনেটলি, মোজাইক, পটরি, হ্যাঁ পটরি, লাইক দিস। এভাবে এগুলোই অ্যান্সার হবে। প্রেডিকশনটা কিন্তু প্রেডিকশনের চেয়ে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে কি ডিস্ট্রাক্টর ফাইন্ড আউট করা। আরো 2টা এরকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। সেই বিষয়গুলো কি? সিরামিক আমি জানি, ডিস্ট্রাক্টর কোনগুলো হবে আমাকে একটু লিখে দিতে হবে চ্যাট বক্সে। শুনবেন, সবাই একটু শোনেন এবং ডিস্ট্রাক্টর কোন দুটো বের করে দিতে হবে। আর কোন ইভেন্টের নাম বলেছি। The gallery stays open until 5, and several times during the day they're going to show a short film that the gallery has produced. It demonstrates how ceramics are made, and there'll be equipment and materials for children to have a go themselves. Last time they ran the event, there was a film about painting, which went down very well with the children, and they're now working on one about sculpture. Okay, আরো 2টা ইয়ার নাম বলেছে, বিষয়ের নাম বলেছে সিরামিকের মতো, এরকম আর 2টা কি বলেছে? Okay, painting and sculpture. আচ্ছা,
মাই কোশ্চেন, আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমি পেইন্টিং এন্ড স্কাল্পচার আমার কেন অ্যান্সার না? এবার আমরা আরেকবার শুনবো, চলো আমরা ডিস্ট্রাক্টর বের করছি। হ্যাঁ, আমরা আবার বের করবো যে কেন এই দুটো অ্যান্সার না, কেন আমার অ্যান্সারটা হচ্ছে আগেরটা। চলেন শুনি। Children, the art gallery is holding an event called Family Welcome that day, when there are activities and trails to use throughout the gallery. That sounds interesting. What time does it start? The gallery opens at 10 and the Family Welcome event runs from 10:30 until 2 o'clock. The gallery stays open until 5, and several times during the day they're going to show a short film that the gallery has produced. It demonstrates how ceramics are made, and there'll be equipment and materials for children to have a go themselves. Last time they ran the event there was a film about painting, which went down very well with the children, and they're now working on one about sculpture. Okay. So last time তারা কাজ করেছিল কি নিয়ে? পেইন্টিং নিয়ে। লাস্ট টাইমে পেইন্টিং নিয়ে তারা কাজ করেছিল, এবং ওই চিলড্রেনরা কাজ করছে স্কাল্পচার নিয়ে। তো আমাদের এখানে কোন কোশ্চেন, কোন ওয়ার্ডটার কারণে এগুলো উত্তর না হয়ে সিরামিক উত্তর হয়েছে? কোশ্চেনের কোন ওয়ার্ডটা আছে? কোশ্চেনে নিশ্চয়ই একটা ওয়ার্ড রয়েছে, সেই ওয়ার্ডটা কি? যে ওয়ার্ডের কারণে পেইন্টিং এবং স্কাল্পচার অ্যান্সার হয়নি, কিন্তু হয়েছে আসলে সিরামিক্স, সেই ওয়ার্ডটা কি? This is the now. The word is now. এখন তারা কি নিয়ে কাজ করছে? So this is called finding distractor. আপনি যত ভালো হবেন এই ডিস্ট্রাক্টর বের করতে, আপনার মানে অ্যান্সার ভুল করার সম্ভাবনা তত কমে যাবে, এভাবে কমতে শুরু করবে। কিন্তু ওকে, আমরা কিন্তু ডিস্ট্রাক্টর নিয়ে ডিসকাস করবো। ডিস্ট্রাক্টর, ফাইন, ইফ ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ডিস্ট্রাক্টর, গুড এনাফ। ডিস্ট্রাক্টর কিভাবে হতে পারে আরো, সেগুলো আমরা পরে ডিসকাস করি। আবার বুঝে নেই ডিস্ট্রাক্টর কি। আচ্ছা, এবার লক্ষ্য করেন কোশ্চেন নাম্বার 3। কোশ্চেন নাম্বার 3, মাই অ্যান্সার ইজ লাঞ্চ টাইম। অ্যান্সার আমি দিয়ে দিলাম, কিন্তু এখানে তারা ডিস্ট্রাক্টর বলবে, যেমন when do most of the free concert take place? তাহলে আমার এখানে প্রেডিক্ট করি আমরা অ্যান্সারটা কি কি হতে পারে। যেমন লাস্ট টাইম একটা কি, এরকম কি হইতে পারে অ্যান্সারটা? চ্যাট বক্সে একটু প্লিজ, অ্যান্সারটা কি হতে পারে আমার? টাইম বলবেন, টাইম, লাস্ট টাইম হচ্ছে একটা টাইম। তাহলে ওয়েন যেহেতু বলেছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি যে অ্যান্সারটা একটা টাইম হবে, ওই এক নুন হবে, ইভিনিং হবে। তো আমার কথা হচ্ছে এখন আপনারা শুনবেন, শোনার পরে আমাকে বের করে দিবেন এখানে ডিস্ট্রাক্টর কোনটা। ওকে, কোনটা ডিস্ট্রাক্টর, কোশ্চেনের মধ্যে কোনটা ডিস্ট্রাক্টর, এবং কি কি ডিস্ট্রাক্টর তারা ইউজ করেছে। লিসেন ওয়ান্স अगेन। I like the sound of that. And what other events happen in Burnham? Well, do you all enjoy listening to music? Oh, yes. Well, there are several free concerts taking place at different times, 1 or 2 in the morning, the majority at lunchtime, and a couple in the evening. And they range from pop music to Latin American. Okay, up done. এখন আমরা একটু প্রশ্ন করতে চাই যে এখানে আর কি কি টাইম বলেছে। মর্নিং, দেন মর্নিং এন্ড ইভিনিং। সো আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তো মর্নিং ইভিনিং তো টাইম, তো লাঞ্চ টাইমে তো হলো টাইম। কোশ্চেনের মধ্যে একটা ওয়ার্ড আছে নিশ্চয়ই, কোন ওয়ার্ডটার কারণে অ্যান্সারটা লাঞ্চ টাইম হলো? কোন ওয়ার্ডটার কারণে অ্যান্সারটা আসলে লাঞ্চ টাইম হলো, কেন ওগুলো হলো না? আমরা আরেকবার শুনি, চলেন। During the day, they're going to show a short film that the gallery has produced. It demonstrates how ceramics are made, and there'll be equipment and materials for children to have a go themselves. Last time they ran the event, there was a film about painting, which went down very well with the children, and they're now working on one about sculpture. I like the sound of that. And what other events happen in Burnham? Well, do you all enjoy listening to music? Oh, yes. Well, there are several free concerts taking place at different times, 1 or 2 in the morning. 1 or 2 in the morning. 1 or 2 cannot be the most. Most না, এক থেকে দুইটা হয় মর্নিং এ।
The majority at lunchtime majority at lunchtime, and a couple in the couple in the evening. evening. মানে ইভিনিং এ হয় কিছু, মাত্র কিছু হয়। তাহলে আমাদের এখানে আমাদের মূল ফোকাসের জায়গা কোন ডিস্ট্রাক্টর কোনটা? মোস্ট। ওকে, মোস্ট হচ্ছে এই মোস্টলি আপনাকে ফাঁদে ফেলে দিচ্ছে, এগুলোকে বলে ডিস্ট্রাক্টর। ডিস্ট্রাক্টর নিয়ে আমরা ডিসকাস, ডিস্ট্রাক্টরই মেইন থিং। যদি আপনি ডিস্ট্রাক্টর ফাইন্ড আউট করতে পারেন আপনার কোশ্চেনে, আগে থেকে প্রেডিক্ট করতে পারেন, ও আচ্ছা আমাকে এইভাবে ফাঁদে ফেলবে, স্পেকট্রিক্স যেভাবে আপনাকে ফাঁদে ফেলা হবে। নেক্সট, মুভিং অন, নাম্বার 4। এবার আমি যদি আপনাদেরকে বলি এই কোশ্চেন নাম্বার 4 এ ডিস্ট্রাক্টর কোনটা হতে পারে, চ্যাট বক্সে লিখেন তো একটু। কোনটা কোশ্চেনটা পরে আমাকে একটু ডিস্ট্রাক্টর বলেন। হ্যাঁ, আমরা তো জানি, আমরা উত্তরটা জানি, উত্তরটা না, আমরা আসলে আমরা প্রেডিকশন জানি যে একটা নেম আমরা প্লেস হবে, এটা মিউজিয়াম আছে, এটা অন্য কিছু হতে পারে আর কি, এটা আমরা জানি। কিন্তু কোশ্চেনের মধ্যে একটা ডিস্ট্রাক্টর আছে, ডিস্ট্রাক্টর কোনটা হতে পারে? আচ্ছা, অনেকে বলছেন উইল, অনেকে বলছেন 4 PM। ওকে, মানে উইল মানে ভবিষ্যতে, আর 4 PM মানে যেহেতু ফিউচার বলছে কাজে পাস্ট থাকতে পারে, প্রেজেন্টও থাকতে পারে, বাট উইল মানে ফিউচারের আলোচনা হচ্ছে। আর 4 PM ইয়েস, টাইমটা হতে পারে। ওকে, সো এইগুলো সম্ভবত হতে পারে। চলুন শুনে আসি, আমরা শুনে তারপর আমরা একটু দেখি আপনাদের প্রেডিকশনটা ঠিক আছে কিনা। And they range from pop music to Latin American. The Latin American could be fun. Latin American could be fun. So Latin American শুরু হচ্ছে, দেখি। What time is that? What time is that? It's being repeated several times in different places. They're performing in the Central Library at 1 o'clock. Then at 4 it's in the City Museum. And in the evening at 7:30 there's a longer concert in the theatre. ওকে, তাহলে আমাদের এখানে আসলে অ্যানসার যে আমাদের এই যে মিউজিয়াম হলো, কোশ্চেনের কোন ওয়ার্ডটার কারণে হচ্ছে? Central Library 1 PM, 4 PM. So your distractor is time, 4 PM, 4 PM, 4 PM. Okay, now moving on. আমরা তাহলে ডিস্ট্রাক্টর গুলো কি একটু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি। দেখেন ডিস্ট্রাক্টর কোশ্চেনের মধ্যে কোন বিষয়গুলো থাকবে, আমাকে আসলে একটু বি কেয়ারফুল হতে হবে, কেয়ারফুল হতে হবে। নাম্বার 1, যদি এটা নেম হয়, যদি আপনাকে অ্যান্সারটা নেম হয়, তাহলে মেবি বিভিন্ন ওয়ার্ডের মধ্যে কনফিউশন করতে পারে। যেমন আমরা গত ক্লাসে শিখেছিলাম এম এন পি টি, এরকম কিছু পেয়ার শিখেছিলাম। তো এই পেয়ার গুলোর মধ্যে মানে এই পেয়ার গুলোর মধ্যে একটা ঝামেলা করতে পারে ডিস্ট্রাক্টর। অ্যান্সারটা যদি নাম্বার হয়, তাহলে মেবি 13 ভার্সেস কি নিশ্চয়ই মনে আছে গতকালকে 30, এর মধ্যে একটা ঝামেলা হতে পারে, মানে ডিস্ট্রাক্টর থাকতে পারে। আচ্ছা, এবার দেখেন কোশ্চেনের মধ্যে যদি কোনো ধরনের মডিফায়ার থাকে, মডিফায়ার কি দেখেন? মোস্ট, লার্জেস্ট, বেস্ট, এই টাইপের এক্সট্রিম ওয়ার্ড যেগুলো যদি থাকে সেগুলোকে আমরা মডিফায়ার বলবো। আপনাকে ফোকাস করতে হবে কিন্তু এগুলোর উপরে, এগুলোর উপর। মানে মোস্ট মানে সবচেয়ে বেশি কোনটা সেটা শুনতে হবে, সবচেয়ে কম কোনটা সেটা শোনা যাবে না। সো লার্জেস্ট মানে সবচেয়ে বড় কোনটা শুনতে হবে, সবচেয়ে ছোট কোনটা, আপনাকে ডেফিনেটলি অন্যগুলো শোনাবে। এটাই আপনার টেস্ট যে আপনি ওই অনেকগুলোর মধ্যে থেকে লার্জেস্টটা বেছে নিতে পারেন কিনা। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা হতে পারে টাইম। কিছুই যদি না পারে তাহলে আপনাকে টাইম দিয়ে আসলে ইয়ে করা হবে, টেস্ট করা হবে। যেমন ধরেন একটা অ্যাড্রেস লেখা আছে, হ্যাঁ, অ্যাড্রেস কিংবা লেখা আছে অকুপেশন, অকুপেশন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া আছে, অকুপেশন দিয়ে ছেড়ে দেওয়া আছে। আপনার অ্যান্সার কি হবে? প্রেডিকশনটা বলেন তো আমাকে। অকুপেশন ড্যাশ কি হবে? প্রেডিকশনটা কি আপনার বলেন তো, যে অ্যান্সারটা কি হবে আমার? একটা একটা
একটা একটা প্রফেশনের নেম, রাইট? ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ, the hot topic right now. আচ্ছা, engineer বা teacher. Okay, write this kind of, you know this one. এটা আমাদের প্রেডিকশন। কিন্তু দেখেন এখানে কিছুই নাই, এখানে মোস্ট কিছু নাই, এখানে আমাদের ডিস্ট্রাক্টর কি হতে পারে? ডিস্ট্রাক্টর আসলে অকুপেশন বলতে কি বোঝাতে চাইছি, কিভাবে আপনাকে ডিস্ট্রাক্টর করতে পারে, ডিস্ট্রাক্ট করতে পারে, কি বলে? ঝামেলাটা কোথায় হবে এই চারটার মধ্যে? এখানকার মধ্যে কোনটা কিভাবে সেটা অকুপেশন? অকুপেশন তো বানান করে দেবে না, তাই না? এটা তো নাম্বারও উত্তর হচ্ছে না, তো এই দুটো তো হচ্ছে না। তার মানে এই দুটোর মধ্যে একটা। হ্যাঁ, ইয়েস, আমার কাছে মনে একটা টাইম দিয়ে ঝামেলা করবে। কিভাবে বলবে? আচ্ছা, আম, আগে আমি 3 ঘন্টা গাড়ি ড্রাইভ করতাম, এবং সো ইউ ক্যান সে, মানে এটা আমার হচ্ছে, আমি আগে ড্রাইভার, ইউ ক্যান ড্রাইভ, বাট সরি, রাইট নাও আমি এখন একটা স্কুলে পড়াচ্ছি, সো ইউ ক্যান রাইট দ্য টিচিং অ্যাজ মাই প্রফেশন। আর ফিউচারে আমি আশা করছি পাশ করার পরে আমি একটা ইঞ্জিনিয়ার হব। তাহলে আপনার অ্যান্সার কি হবে? টিচার, ইঞ্জিনিয়ার, আর ড্রাইভার? টিচার। কেন টিচার? কারণ এটা হচ্ছে হলো প্রেজেন্ট। কিছু না থাকলে আপনাকে ধরে নিতে হবে এটা প্রেজেন্ট নিয়ে আলোচনা হবে। কিছুই যদি না থাকে, কারণ ফিউচারের কোনো ইন্ডিকেশন নাই, কোনো পাস্টের কোনো ইন্ডিকেশন নাই, তাহলে ধরে নিতে হবে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট নিয়ে আপনাকে ডিসকাস হবে। হ্যাঁ, রাইট নাও লিখে রাখেন কিন্তু কথাটা। কোনো কোশ্চেনের মধ্যে যদি কোনো কিছুই দেওয়া না থাকে, তাহলে আপনাকে এটা চিন্তা করতে হবে এটা হচ্ছে পাস্ট হবে না ফিউচার হবে না, এইভাবে আপনাকে ফাঁদে ফেলবে আর কি টাইম। তাহলে এত ডিসকাশনের পরে আমরা যদি একটু দেখি যে আমাদের সেকশন 1 যখন সামনে আমাদের হাজির হবে, তখন আমরা কিছু স্কিলস নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম, তখন আমাদের কাজটা কি হবে। দেখেন, আমরা প্রথমে টাইটেলটা পড়ে আমরা একটা কনটেক্সট সম্পর্কে ধারণা নেব। টাইটেল এবং কনটেক্সট আসলে এখানে কি নিয়ে আলোচনা। যদি কনটেক্সট সম্পর্কে আপনি জানেন, বিলিভ মি, you can predict most of the answer. Without knowing the context, you can't predict. That's true. You can't predict. Okay, that's the basic problem. That আমাদের কালচারের সঙ্গে তাদের কালচার ডিফারেন্স রয়েছে, এই কারণে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না আসলে কি বলতে। যখনই বুঝতে পারবেন না, ডিফিকাল্ট হতে শুরু। বাট মোর অ্যান্ড মোর প্র্যাকটিস, যখন আপনি প্র্যাকটিস করতে থাকবেন তখন কনটেক্সট গুলো সম্পর্কে জানতে থাকবেন। নাম্বার 1 শেষ, তারপরে আমি অ্যান্সার গুলো প্রেডিক্ট করব। প্রেডিক্ট, রিমেম্বার, as much as you can। আবার বলছি, as much as you can, যতটুকু আপনি প্রেডিক্ট করতে পারেন। আচ্ছা, পারছেন, এটা লিমিট, আমার প্রয়োজন নেই। দেন নাম্বার 3, এক্সপেক্ট ট্রিক্স, যেগুলো আপনাকে ফাঁদ করবে। তাহলে আমরা একটু লিখে রাখি, এক্সপেক্ট ডিস্ট্রাক্টর। আমরা লিসেনিংটাকে আসলে 3 ভাগে ভাগ করব। একটি হচ্ছে বিফোর লিসেনিং। সো বিফোর লিসেনিং ইউর জব ইজ দিস। বিফোর লিসেনিং আপনি থিঙ্ক করবেন যে আমার টাইটেলটা কি হবে। ওকে, আমি কনটেক্সটটা কি আমি মোটামুটি থিঙ্কিং করলাম, আমি প্রেডিক্ট করবো অ্যান্সার গুলো, এটার অ্যান্সার কি, এটার অ্যান্সার কি, যত অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান। সবগুলোর অ্যান্সার যে আপনি পারবেন তা না, প্রেডিক্ট করতে পারবেন তা কিন্তু বিষয়টা না। আচ্ছা, এক্সপেক্ট ডিস্ট্রাক্ট, আপনি ডিস্ট্রাক্টর ফাইন্ড। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা আমাকে এইভাবে ফাঁদে ফেলতে পারে, এই কোশ্চেনটা আমাকে এইভাবে ফাঁদে ফেলবে, এই কোশ্চেনটা এইভাবে আমাকে আসলে ডিস্ট্রাক্ট করবে। এক্সপেক্ট ট্রিক্স, মোর অ্যান্ড মোর। আপনি যখন লিসেনিংটা করবেন, আজ থেকে একটু ভিন্নভাবে লিসেনিং করা শুরু করেন। আগে শুধু এই শুরু করে দিতেন শোনার, আজকে থেকে এভাবে একটু থিঙ্ক করেন যে আমি প্রথমে টাইটেলটা পড়বো, তারপরে অ্যান্সারটা প্রেডিক্ট করবো, তারপরে ডিস্ট্রাক্টর প্রেডিক্ট করবো। দেখেন আগের চেয়ে আপনার অ্যাকিউরেসি বাড়বে, আগের চেয়ে আপনার অ্যাকিউরেসি বাড়তে থাকবে। ওকে, লিসেন, চলেন আমরা এবার একটা দেখি এই মেথডটা ফলো করে আমরা যাব। ওকে, দিস ইজ, আমরা টাইটেলটা আন্ডারলাইন করলাম,
আচ্ছা, এটা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড অনলি? এটা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে যে নাম্বার আছে? আচ্ছা, এখানে কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে? কনটেক্সটটা কি বলেন আমাকে। কনটেক্সটটা কি? ব্যাংক সাইট রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি, জব। জব। আপনি একটা এজেন্সিতে গেছেন, তাদেরকে বলছেন যে আমি আপনাদের কাছে সিভি জমা রাখলাম এবং আমি যদি জব পাই তাহলে আমি আপনাকে এত টাকা পে করব। ওকে, সো এটা হচ্ছে হলো আলোচনার বিষয়। ওকে, এবার আমরা অ্যান্সার গুলো প্রেডিক্ট করা শুরু করি, চলেন। কোশ্চেন নাম্বার 1, এটা কি হবে অ্যান্সারটা? কোশ্চেন নাম্বার 1 এর উত্তর চ্যাট বক্সে লিখতে হবে। কোশ্চেন নাম্বার 1 এর অ্যান্সার কি হবে? নেম। এতো ফাইন, নেম। নেম। ওকে, লুক এট দ্য কোশ্চেন নাম্বার 2, অ্যান্সারটা কি হবে? টাইম। ফ্যান্টাস্টিক। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 3, স্কিলের নাম, টাইপ অফ স্কিল। ফ্যান্টাস্টিক, এটা টাইপ অফ স্কিল, এটা স্কিলের নাম, টাইপ অফ স্কিল। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 4, প্রেডিকশনটা কি? টাইম আর ডিউরেশন, ইয়েস, ডিউরেশন। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 5, সবচেয়ে সহজ, টাইম পিরিয়ড হবে 4। কোশ্চেন নাম্বার 5 সবচেয়ে সহজ, এটা আসলে প্রেডিকশন করতে 2 সেকেন্ডসও লাগে না, অ্যামাউন্ট হবে একটা। কারণ সিগন্যালটাই বলে দিচ্ছে আমাদেরকে অ্যামাউন্ট হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 6 কি হবে? প্রেডিকশন করি আমরা। একটা ড্রেসের নাম, ইয়েস, থ্যাংক ইউ। একটা ড্রেস কোড, ড্রেসের নাম। কোশ্চেন নাম্বার 7 কি হবে আমাদের? হ্যাঁ, এই যে কিছু একটা আনতে হবে, ডকুমেন্ট, সিভি, তারপরে পাসপোর্ট, এরকম কিছু একটা উত্তর হবে, আইডি কার্ড, এরকম কিছু একটা, সামথিং লাইক দিস। কোশ্চেন নাম্বার 8 কি হবে? হুম, ব্যাকগ্রাউন্ড। ব্যাকগ্রাউন্ড, পাস্ট এক্সপেরিয়েন্স। ওকে, ব্যাকগ্রাউন্ড, পাস্ট এক্সপেরিয়েন্স, এগুলি অ্যান্সার হতে পারে। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 9 কি হতে পারে উত্তরটা? কি আপনার প্রেডিকশনটা কি? অ্যাডভান্টেজেস, হ্যাঁ, আর একটা এজেন্সি ব্যবহারের অ্যাডভান্টেজেস। দ্য সামথিং ইউ রিসিভ অ্যাট ইন্টারভিউ উইল বেনিফিট ইউ। আপনি কোন কিছু মানে কি রিসিভ করবেন ইন্টারভিউতে যেটা আপনাকে বেনিফিট করবে? হ্যাঁ, কোশ্চেন্স, কিছু কোশ্চেন্স হতে পারে, হ্যাঁ, হতে পারে। বাট এটা কিন্তু আমরা খুব সহজে প্রেডিক্ট করতে পারছি না, তাহলে কি আপনি থেমে থাকবেন? থেমে থাকবেন না। আপনি প্রেডিক্ট করতে পারলেন পারলেন, না পারলেন নাই। কথাটা কি দেখেন, অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান প্রেডিক্ট, অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান, যতটুকু আপনি পারেন। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 10, কোনো কিছু একটা লেস কম লাগবে জব অ্যাপ্লাই করার জন্য, যেটা যদি আপনি এজেন্সি ইউজ করেন কোনো কিছু একটা কম লাগবে। কি কম লাগবে? স্যালারি কম লাগবে জব জব অ্যাপ্লাই করতে। এফোর্ট, হ্যাঁ, এই যে এফোর্ট, এফোর্ট মানে আপনাকে কষ্ট কম করতে হবে, আপনার ওরাই তো আপনার জন্য জব খুঁজে দিবে। এটা বেস্ট অ্যান্সার প্রবাবলি এফোর্ট। এই যে প্রেডিকশন শেষ হয়ে গেল, বুঝছেন? এই যে কুইক প্রেডিক্ট করলেন, আপনি এক ধাপ আগায় গেলেন অন্য সবার কাছ থেকে, যে আপনি মেবি আপনি অ্যান্সার গুলো এখন রাইট অ্যান্সার করতে পারবেন। কোশ্চেন এটা না, কোশ্চেন আরো রয়েছে, সেটা হচ্ছে এবার আমরা ডিস্ট্রাক্ট ফাইন্ড আউট। দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। এটা যদি আপনি পারেন, আপনার সেকশন 1 এ আগের থেকে ভালো স্কোর আসা শুরু করবে। আচ্ছা, নেম অফ এজেন্ট বেকি। এখানে আমাদের ওই যে আমি বললাম, নাম কি হতে পারে? নাম হচ্ছে বিভিন্ন ওয়ার্ডের মধ্যে আপনাকে টেস্ট করবে, এম নাকি এন, পি নাকি টি, ও নাকি এ, আ, এস, মানে এই যে ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে আমরা যেটা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম, বিভিন্ন ওয়ার্ড গুলোর মধ্যে আপনাদেরকে ওয়ার্ডের স্কিল আপনার টেস্ট হবে। ওকে, নাম্বার 2 তে কোনটা ডিস্ট্রাক্টর আমাকে একটু বলতে হবে, কোন ওয়ার্ডটা ডিস্ট্রাক্টর? 2 নম্বর পড়ে ফেলেন, কোন ওয়ার্ডটা ডিস্ট্রাক্টর হবে?
বেস্ট আমরা জানি উত্তরটা একটা টাইম। সো এখানে কিন্তু আসলে বেস্ট টাইমের কথা বলা হচ্ছে, অর্থাৎ সকালে নাকি দুপুরে নাকি সন্ধ্যায়, আপনাকে কিন্তু বেস্ট টাইমের কথা খুঁজে বের করতে হবে। দিস ইজ ইউর ডিস্ট্রাক্টর, বেস্ট। ওকে, নাম্বার 3 তে আমার ডিস্ট্রাক্টর কি? গুড, এই যে মাস্ট, মানে এখানে কিন্তু অনেকগুলো স্কিলের কথা বলা হবে, কিন্তু আপনাকে শুনতে হবে কি কোন স্কিলসটা থাকতেই হবে, সেটাই হলো মাস্ট। যেটা না থাকলে চলবে না। আরো 2-3টা স্কিলের কথা বলবে, ওগুলো আপনার থাকলেও চলবে, না থাকলেও চলবে, বাট মাস্ট যেটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে মাস্ট। নাম্বার 4 এ কোন জিনিসটাই আমার ডিস্ট্রাক্টর ফোকাস করতে হবে? অ্যাট লিস্ট। আচ্ছা, অ্যাট লিস্ট মানে কি ম্যাক্সিমাম না মিনিমাম? ম্যাক্সিমাম নাকি মিনিমাম? মিনিমাম, সবচেয়ে কম কোনটা? আপনি নিশ্চিত থাকেন আপনাকে ম্যাক্সিমামটা শোনাবে। ওকে, আপনি নিশ্চিত থাকেন আপনাকে ম্যাক্সিমামটা শোনানো হবে, টেস্ট করা হবে। আচ্ছা, 5 নম্বরে আমাদের ডিস্ট্রাক্টর কোনটা? ইউজুয়ালি। হ্যাঁ, ইউজুয়ালি কত? আচ্ছা, ইউজুয়ালি মানে তো অ্যাভারেজ, রাইট? আচ্ছা, ইউজুয়ালি কত? তাহলে আপনাকে কি কি শোনাইতে পারে? আগে থেকে একটু প্রেডিক্ট করান তো। ইউজুয়ালি পরিবর্তে আর কি কি শোনাতে পারে? হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম স্যালারি। সামটাইম ম্যাক্সিমাম, ইউজুয়ালি মানে সাধারণত দেওয়া হয় এত টাকা। তাহলে আপনাকে কি দেশ কি বলতে পারে? মিনিমাম এত, ম্যাক্সিমাম এত, বাট ইউ নিড টু লিসেন ইউজুয়ালি। ইউজুয়ালি মানে জেনারেলি কত, হ্যাঁ, রিমেম্বার। রেঞ্জ শোনাতে পারে। আচ্ছা, 6 নম্বরে আমার কি ডিস্ট্রাক্টর হতে পারে? এটা আমি জানি কি পড়তে হবে, এটা আমি জানি, প্রেডিকশন। তো 6 নম্বরে কোনো ঝামেলা নাই, দেখেন 6 নম্বরে কোনো ডিস্ট্রাক্টর নাই। তো 6 নম্বরে আপনাকে টেন্স দিয়ে বলতে পারে, টেন্স মনে রাখেন, টেন্স অর্থাৎ বলতে পারে যে ফিউচারে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে সবাইকে ফর্মাল ড্রেস পরে আসতে হবে, কিন্তু এখন তোমার এটা পরে আসতে চলবে। টেন্স দিয়ে কিন্তু ঝামেলা করতে পারে, রিমেম্বার। আচ্ছা, 7 নম্বরে আমার ডিস্ট্রাক্টর কি হতে পারে? মাস্ট। তার মানে অন্যান্য কোন জিনিস ছেড়ে দিলেও চলবে, কিন্তু এই জিনিসটা আপনাকে আনতে হবে। নাম্বার 9 এর ডিস্ট্রাক্টর কি আমার? অ্যান্সার না, ডিস্ট্রাক্টর। না বের করতে পারলে নাই। আচ্ছা, উইল, মেবি উইল, যেটা ফিউচারে তোমাকে বেনিফিট করবে, হ্যাঁ, ফিউচারে বেনিফিট করবে। আচ্ছা, 10 নম্বরে আমার ডিস্ট্রাক্টর কি হবে? লেস, ফাইন। লেস মানে কি কম, তাহলে আপনাকে কি এমনি এমনি ছেড়ে দিবে? ভবিষ্যতে কি হবে সেটাও আপনাকে শোনাবে আর কি, হ্যাঁ। তো এটাই হচ্ছে আপনার বিফোর লিসেনিং ইউর জব। বিফোর লিসেনিং আপনার কাজটা হচ্ছে কি, যে অ্যান্সারটা প্রেডিক্ট করা, কন্টেক্সটটা কি হবে সেটা নিয়ে একটু ধারণা করা, তারপরে অ্যান্সারটা প্রেডিক্ট করা, এবং আপনাকে কি করা, যে হচ্ছিল অ্যান্সার কি, ডিস্ট্রাক্টর কোনটা, এটা ফাইন্ড আউট করে ফেলা। প্র্যাকটিসটা বাসায় আজকে থেকে এইভাবে করবো আমরা। ওকে, আমরা প্রথমে কন্টেক্সটটা নিয়ে ধারণা করব, তারপরে আমরা অ্যান্সারটা কি হতে পারে প্রেডিক্ট করব, দেন আমরা উই উইল ফাইন্ড দ্য ডিস্ট্রাক্টর। আমরা আগে থেকে প্রেডিক্ট করব আমাকে এইভাবে ট্রিক্স করতে পারে। লিসেন, এবার আমরা শুনে অ্যান্সার গুলো করা শুরু করব। ওকে, লিসেন এন্ড রাইট ডাউন। আমরা একটা করব। The test, you will be. Okay, answer. Recording is coming. Wait. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello, William. This is Amber.
You said to phone if I wanted to get more information about the job agency you mentioned. Is now a good time? Hi, Amber. Yes, fine. So the agency I was talking about is called Bankside. They're based in Docklands. I can tell you the address now. 497 East Side. OK, thanks. So is there anyone in particular I should speak to there? The agent I always deal with is called Becky Jameson. Let me write that down. Becky Jameson. Jameson. Do you have her direct... Okay, can you write the answer? Jameson. দেখছেন ঝামেলা কোথায়? জি নাকি জেই? That's a big question. অনেকে কিন্তু ভুল করেছেন জি নাকি জেই। জি নাকি জেই? জেই কিন্তু। জেই মানে হচ্ছে জি, not জি। জেই। Okay, Jameson. Okay, anyway. Now number 2. Direct line? Yes, it's in my contacts somewhere. Right, here we are. 07866 510 333. I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last-minute vacancies. She's really helpful and friendly, so I'm sure it would be worth getting in touch with her for an informal chat. Okay, আমরা কিন্তু দুটো টাইমের কথা শুনলাম। একটা হচ্ছে আফটারনুন, একটা হচ্ছে মর্নিং। আপনার অ্যান্সার কোনটা? বেস্ট টাইম কোনটা? আজকে থেকে আমরা তাহলে একটা স্কিল ডেভেলপ করি। চলেন আমার সাথে সাথে বলবেন, বলেন। কেন আপনি এটা বুঝতে পারেননি? এটা তো শেখার বিষয়, তাই তো? will not, would not, কেন বুঝতে পারেননি? এই কারণে বুঝতে পারেননি। would not, are not, এটা আমি পরে আসলে ক্লাসে পড়াতাম আই থিঙ্ক। is not, আমি একটু বলি চলেন। want, wouldn't, couldn't, aren't, isn't. This is called contraction. এটা আমি একদিন শিখাবো আপনাদেরকে। সো আজকে জাস্ট মনে রাখি যে want, wouldn't, couldn't, aren't, isn't. That's why actually sometimes আমরা বুঝতে পারি না এটা আসলে not বলেছি কিনা। এটা নিয়ে আমাদের মোর ডিসকাশন হবে। আজকে একটু শোনেন তো দেখি যে এটা আসলে উদান বলেছে নাকি বলে নাই, একটু শুনি আমরা। চলেন। How are you? She's always really busy in the morning. Right, here we are. 07866 510 333. I wouldn't call her until the afternoon. এখানে কি would not নাকি শুধু would বলেছে? wouldn't. Okay, so remember this one. Contraction গুলো একটু শুনতে হবে। 510 333. I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last-minute vacancies. Okay, তাহলে সকালবেলা সে ব্যস্ত থাকে। তাহলে বেস্ট টাইম কখন? Afternoon. So your answer is afternoon, not the morning. She's really helpful and friendly, so I'm sure it would be worth getting in touch with her for an informal chat. It's mainly clerical and admin jobs they deal with, isn't it? That's right. I know you're hoping to find a full-time job in the media eventually, but Becky mostly recruits temporary staff for the finance sector, which will look good on your CV, and generally pays better too. Yeah, I'm just a bit worried because I don't have much office experience. I wouldn't worry. They'll probably start you as a receptionist or something like that. So what's important for that kind of job isn't so much having business skills or knowing lots of different computer systems, it's communication that really matters, so you'd be fine there. Okay,
আমরা তিনটা স্কিলের নাম শুনলাম, বিজনেস স্কিলস, তারপরে কমিউনিকেশন স্কিলস। আসলে অ্যান্সার কোনটা? লিসেনিং থেকে আমরা শিখি, দেখেন এখানে বলা হচ্ছিল মাস্ট, কোনটা থাকাই লাগবে। ওকে, কমিউনিকেশন, নো এস। কমিউনিকেশন ইজ, কেন কমিউনিকেশন? দেখেন, আচ্ছা আমি যদি আপনাদেরকে একটা অ্যাজ ইট ইজ একটা টিপ শিখাই, দেখেন আমি মাস্ট মানে তো অবশ্যই বা সর্বোচ্চটা বলেন আর কি, সবচেয়ে যেটা স্ট্রিক্ট এখানে। আমি মনে করেন আপনাদেরকে বললাম যে আমি বাংলায় যদি বলি, দেখেন আমি আম খেতে খুব পছন্দ করি, লিচি খেতে খুব পছন্দ করি, কিন্তু কাঁঠাল হচ্ছে এক্সেলেন্ট আমার জন্য। ওকে, আমি যদি বলি আম খেতে পছন্দ করি, জাম খেতে পছন্দ করি, বাট কাঁঠালটা আমার জন্য আসলে অন্যরকম। আমি কিন্তু বললাম না যে কোনটা সবচেয়ে বেশি, কোনটা আমি সবচেয়ে পছন্দ করি, আমি এটা বললাম না। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে কোনটা আমি বেশি পছন্দ করি। কোশ্চেনটা শুনেন, কোনটা আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি। এখন আমি অ্যান্সারটা দিচ্ছি এইভাবে, আম খেতে ভালো লাগে, জাম খেতে পছন্দ করি, বাট কাঁঠালটা এক্সিলেন্ট। কোনটা অ্যান্সার হবে? কাঁঠাল। অলওয়েজ রিমেম্বার জ্যাকফ্রুট, অলওয়েজ রিমেম্বার, যদিও আমার খেতে ভালো লাগে না। যাই হোক, মাস্ট হ্যাভ গুড, মানে মাস্ট হ্যাভ কি গুড, যখন মাস্ট আসতেছে কিভাবে তারা বলে, দেখেন এটা শেখার বিষয় আছে এখানে। হ্যাঁ, কেন আমার উত্তরটা কমিউনিকেশন। Isn't so much having business skills or knowing lots of different computer systems, it's communication that really matters. এই যে it communication that really matters, তো এই really ওয়ার্ডটা হলো মাস্ট, সো আপনাদের উত্তর হবে কমিউনিকেশন। ওকে, মুভিং টু দ্য নেক্সট। So you'd be fine there. And you'll pick up office skills really quickly on the job. It's not that complicated. Okay, good. So how long do people generally need temporary staff for? It would be great if I could get something lasting at least a month. That shouldn't be too difficult. But you're more likely to be offered something for a week at first, which might get extended. It's unusual to be sent somewhere for just a day or two. So at least one what? At least 1 month, week, এগুলো তো সব টাইম, তাই না? আবার ডে, তাহলে আমার অ্যান্সারটা কি হবে? at least কত? at least 1 week। আচ্ছা, কেন ডে না উত্তরটা? দেখেন ডে না, কারণ হচ্ছে উত্তরটা কি বলেছে? Too difficult? But you're more likely to be offered something for a week at first, which might get extended. At first a week. It's unusual to be sent somewhere for just a day or two. Unusual হচ্ছে 1 day or week, so day আমাদের উত্তর হবে না, আমাদের কোশ্চেনে আছে usually। এবার আসেন কোশ্চেন নাম্বার 5। Right. I've heard the pay isn't too bad. Better than working in a shop or a restaurant. Oh yes, definitely. The hourly rate is about £10, 11 if you're lucky. That's pretty good. I was only expecting to get £8 or £9 an hour. Usually কত? দেখেন কনফিউজ হয়ে গেছেন আবার। ইউজুয়ালি কত কি বলে দেখেন? Expecting to get £8 or £9 an hour. Yes, definitely. The hourly rate is about £10. Hourly rate is £10, মানে £10 hourly pay করা হয়। 11 if you're lucky. 11 you're lucky. So আমরা তো লাকি খুঁজতে বলে নাই, আমাদের কি বলেছি ইউজুয়ালি, এটা হচ্ছে আমার ডিস্ট্রাক্ট। ইউজুয়ালি কত? 10, বাট লাকি হলে কত? 11। আর মেয়েটা কি বলে দেখেন? That's pretty good. I was only expecting to get £8 or £9 an hour. সে এক্সপেক্ট করতেছে এইটা অথবা নাও, কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে ইউজুয়ালি কত টাকা পে করে? ইউজুয়ালি 10 পে করে। ওকে, দ্যাটস ইওর অ্যানসার। তাহলে আমাদের এখানে ডিস্ট্রাক্টর ছিল কি? ইউজুয়ালি। সো লিসেনিংটাকে একটু অন্যভাবে থিঙ্ক করেন, আজকে থেকে একটু অন্যভাবে থিঙ্ক করেন যে আমার এখানে ডিস্ট্রাক্টর থাকবে। এই ডিস্ট্রাক্টরের জন্য মানে সবচেয়ে সহজ সেকশন, আপনারা সবাই চেঁচামেচি করেন, সবচেয়ে সহজ সেকশন হচ্ছে সেকশন 1। তাহলে সেকশন 1 সবচেয়ে সহজ সেকশন আমি বুঝলাম, কিন্তু সেকশন 1 তাহলে ভুল হয় কেন? সেকশন 1 একটা ভুল হওয়া যাবে না যদি আপনি এইভাবে প্র্যাকটিস করা শুরু করেন।